Hi children, welcome to Math Rhythm. This is the third chapter of 8th standard CBSE Understanding Quadrilateral. In this video, we are going to solve the sums 10, 11 and 12 from exercise 3.3. Before going to the sums, we have to know what is trapezium. It is a quadrilateral with a pair of parallel sides. Trapezium is a quadrilateral. Quadrilateral na four-sided polygon இல்லையா? இப்போ இங்க கொடுத்திருக்க 4 examples-மே trapezium தான். இப்போ இந்த எல்லா ட்ரபீசியம்லையும் பார்த்தா ஒன் பேர் ஆஃப் பேரலல் சைட்ஸ் இருக்கா, அதாவது ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கிறதுலாம் பேரலல் சைட்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரபீசியம்ல இதுவும் பேரலல் சைடு. இந்த ட்ரபீசியம்ல தீஸ் டூ சைட்ஸ் ஆர் பேரலல். அதே போல இந்த ட்ரபீசியம்ல தீஸ் டூ சைட்ஸ் ஆர் பேரலல். ஓகே, இதுல தீஸ் டூ சைட்ஸ் ஆர் பேரலல். ஏரோ மார்க் போட்டிருக்க சைட்ஸ் பேரலல் சைட்ஸ். ஓகே, ஸோ ட்ரபீசியம்லையும் சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் 360 டிகிரி பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஃபோர் சைடட் பாலிகன். So trapeziumல one pair of parallel sides இருக்கும். Okay, இப்போ exercise 3.3ல நம்ம 10th sum solve பண்ணலாம். Explain how this figure is a trapezium. Which of its two sides are parallel? இப்போ 3.26ல நமக்கு ஒரு trapezium கொடுத்திருக்காங்க. angle L and angle M ஓட values கொடுத்திருக்காங்க. இதுல நமக்கு என்ன question கேட்டிருக்காங்கன்னா, how do you say this KLMN is a trapezium? trapeziumல one pair of parallel sides இருக்கும் இல்லையா? So given figure trapezium னு proof பண்ணனும்னா அதுல one pair of parallel sides இருக்குன்னு proof பண்ணணும். ஓகே, இப்போ இதுல angle L கொடுத்திருக்காங்க, angle M கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு given details என்னன்னா angle L is equal to 80 degree and angle M is equal to 100 degree. So இந்த details வச்சு we have to prove this quadrilateral has one pair of parallel sides. நம்ம lines and anglesல படிச்சிருக்கோம். When two parallel lines are cut by a transversal line, the sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. அப்போ இந்த சைடு உள்ள interior angle நம்ம add பண்ணோம்னா it should be 180 degree. அதே போல இந்த சைடு உள்ள ஆங்கிளையும் நம்ம add பண்ணோம்னா it is 180 degree. இப்போ இங்க KL னு ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா, அதே போல NM னு ஒரு லைன் இருக்கு. இந்த லைனை ML ன்ற transversal லைன் கட் பண்ணுது இல்லையா. This line is ML. ML. So this is KL, this is NM. These two lines are cut by a transversal line ML. So இங்க கொடுத்திருக்க angle 100 degree கொடுத்திருக்காங்க, இங்க கொடுத்திருக்க angle 80 degree கொடுத்திருக்காங்க. If these two lines are parallel, KL உம் NM உம் parallel இருந்ததுன்னா இந்த transversal lineல same sideல form ஆகிற interior angles ஓட sum 180 degree இருக்கும். Angle L and angle M, they are the angles on the same side of the transversal இல்லையா. So இப்போ இது ரெண்டையும் add பண்ணி if we get 180 degree then these two lines are parallel and this is a trapezium. KLMN is a trapezium. Okay, when a transversal line cuts two lines and the sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree, then the two lines are parallel. அதாவது ரெண்டு லைனை ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல் லைன் கட் பண்ணும்போது நம்ம அதுல சேம் சைட்ல ஃபார்ம் ஆகிற இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆட் பண்ணோம்னா 180 டிகிரி வந்ததுன்னா எந்த டூ லைன்ஸை கட் பண்ணுச்சோ அந்த டூ லைன்ஸும் பேரலல்ல இருக்குன்னு மீனிங். ஓகேவா, இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடலாமா. ஆங்கிள் M பிளஸ் ஆங்கிள் L 180 டிகிரின்னு வந்ததுன்னா KL-ம் NM-ம் பேரலல். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆங்கிள் L-ஐயும் ஆங்கிள் M-ஐயும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஆங்கிள் L is 80 degree and angle M is 100 degree. So if we add angle L and angle M, we are getting 180 degree இல்லையா. அப்போ we can say KL and NM are parallel lines. Okay, therefore KL is parallel to NM. Hence KLMN is a trapezium. Okay va. Next sum, 11th sum. Find measure of angle C in 3.27. நமக்கு இந்த angle கேட்டிருக்காங்க, angle C கேட்டிருக்காங்க. AB is parallel to DC ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, this line AB is parallel to DC. Side AB is parallel to DC ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ CBன்றது transversal line இல்லையா. So AB and DC are two parallel lines. If it is cut by a transversal line DC, அதுல ஃபார்ம் ஆகிற இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு 180 டிகிரின்னு ஆன்சர் வரணும் இல்லையா. If two parallel lines are cut by a transversal line, the sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. அப்போ இதுல ABயும் CDயும் parallel கொடுத்துட்டாங்க. இது AB, side AB, this is side DC. It is cut by a transversal line CB. ஒரு வேல்யூ angle B மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க 120 degree. We have to find the other angle C. Okay, so அப்ப இதோட angle B plus angle C நமக்கு 180 degree வருமா, ஏன்னா
two parallel lines ஒரு transversal லைனால கட் பண்ணும்போது சேம் சைடுல ஃபார்ம் ஆகிற இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸோட சம் வந்து 180 டிகிரின்னு வரும். ஓகேவா? அப்போ ஆங்கிள் பி பிளஸ் ஆங்கிள் சி 180 டிகிரின்னு எடுத்துக்கலாமா? AB is parallel to DC and CB is a transversal. Therefore, angle B plus angle C is equal to 180 degree. இது ஏன் 180 degree? Sum of angles on the same side of transversal is 180 degree. So, angle B plus angle C நமக்கு 180 degree வரும். Angle B ஓட value 120 degree கொடுத்திருக்காங்க. So, 120 degree plus angle C is equal to 180 degree. Now, we have to find the value of angle C. Angle C is equal to 180 degree minus 120 degree, which is equal to 60 degree. So, what is the value of angle C? 60 degree. So, measure of angle C is 60 degree. புரியுதா இந்த sum? Next sum போலாமா? It is given that SP is parallel to RQ. Okay? If you find measure of angle R, is there more than one method to find measure of angle P? Measure of angle R is already given, it is 90 degree. Measure of angle Q is 130 degree. SP and RQ is parallel. Okay. இப்போ இந்த sum நம்ம எப்படி solve பண்ணலாம்? This is measure of angle S. Because measure of angle R is already given 90 degree. இங்க 90 degree கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? It is given that SP is parallel to RQ. Measure of angle Q is 130 degree. Measure of angle R is 90 degree. So, நான் explain பண்றதுக்காக SP பேஸா வச்சு draw பண்ணியிருக்கேன். They have given that SP is parallel to RQ ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா? SP யும் RQ வும் parallel. அப்ப QPன்றது transversal line. If two parallel lines cut by a transversal line, the sum of angles on the same side of transversal is 180 degree. Okay, ma? So, if you add angle P and angle Q, we will get 180 degree, correct? SP is parallel to RQ and QP is a transversal line. Therefore, measure of angle Q plus measure of angle P is 180 degree. இதுக்கு reason வந்து sum of angles on the same side of transversal is 180 degree. So, measure of angle Q is given, it is 130 degree plus measure of angle P is equal to 180 degree. So, what is the value of angle P? Measure of angle P is equal to 180 degree minus 130 degree. So, it is 50 degree, right? So, measure of angle P is 50 degree. Now, we have to find the value of measure of angle S, the same concept. SP and RQ are two parallel lines. If it is cut by a transversal line RS, the sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. அப்போ இந்த 90 degree-யும் angle S-ஐயும் add பண்ணா 180 degree answer வரணும். Okay. Now we have to find out the value of angle S. It is given that SP is parallel to RQ. SP-யும் RQ-யும் parallel lines and RS is a transversal line, right? Measure of angle R plus measure of angle S is equal to 180 degree. இதுக்கு reason வந்து sum of the interior angles on the same side of transversal is 180 degree. அப்போ angle R plus angle S is equal to 180 degree. நமக்கு value of R தெரியும், it is 90 degree. So, 90 degree plus measure of angle S is equal to 180 degree. So, what is the value of angle S? Measure of angle S is equal to 180 degree minus 90 degree. This is equal to 90 degree. So, measure of angle S is equal to 90 degree. Okay. In the question, one more method to find the value of angle P ன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? We know all the other three angles. Angle S is 90 degree, angle R is 90 degree, angle Q is 130 degree. Now, we have to find out the value of angle P. Sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. We know angle S, angle Q and angle R. Okay. Measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle R plus measure of angle S is equal to 360 degree. We know the values of angle Q, angle R and angle S, right? So, measure of angle P plus measure of angle Q is 130 degree, right? 130 degree plus measure of angle R is 90 degree plus measure of angle S also 90 degree. This is equal to 360 degree.
So if we add 130 degree plus 90 degree plus 90 degree, we will get 310 degree. So measure of angle P plus 310 degree is equal to 360 degree. So what is the value of measure of angle P? Measure of angle P is 360 degree minus 310 degree. Measure of angle P is 50 degree. First angle P எப்படி find out பண்ணோம்னா SP யும் RQ யும் two parallel lines. அது QP என்ற transversal line கட் பண்ணும்போது angle Q வும் angle P யும் add பண்ணா 180 degree வரும். அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி angle P find out பண்ணோம். இதுல வந்து if we know all the other three angles, we can find out the value of angle P by using the property sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay. Thank you children. Thanks for watching.